Good afternoon, my dear student. Welcome you all to part 1 video of Unit 3 for your education. Okay. So here we will discuss regarding the constitution. Here we will discuss contemporary issues in Indian's education. Okay, or you can say contemporary trends in Indian's education. All right. So in your reduced syllabus, there has been given 3 topics. Okay. Sarva Shiksha Abhiyaan SSA, Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyaan RMSA, and Russia. Okay, Rashtriya Uchchadar Shiksha Abhiyaan. So there are 3 scheme. Okay, has been given in your reduced syllabus. Maybe those scheme are not has not written. Okay, in your books. All right. So in this presentation we will discuss SSA, okay, Sarva Shiksha Abhiyaan, or we can say education for all. All right. So before going to the main topics, we will know the meanings past, the background. Okay, so that's why today I welcome you all. Okay, in this video again for education. All right. So in this video we learn only SSA. Okay. So yeah, I hope all of you know about SSA school in CDC, isn't it? SSA teacher in CDC. Okay. Maybe some of your parents also, okay, are SSA teacher, isn't it? Manek hoito tomar hoyo ko bab mayo manek SSA teacher te paron, no? আমি হর পে CDC বিদে SSA মানে এক করে আগে অনি সে SSA বো হি আমি কইছি কি বং তা হি গরিবের সাইনা এ কাকো সিগি বং কে লাম্বা ওরে না সিগো we are not going to discuss in detail, okay, because it's a lengthy document. Okay, if I go detail it will take time, maybe 1 week or maybe 2 to 3 period. All right, so we are not going in detail, we just simply brief it, okay, so that you can understand easily. All right, so let's go. You see here Sarva Shiksha Abhiyaan. Okay, it's also called education for all. All right, so first let us discuss it introduction or background, you can say. Okay, here you see the scheme of SSA. Here you see the scheme of SSA was evolved from the recommendation of the State Education Ministry's Minister Conference in October 1998. Here you see in 1998 there was a conference, okay, which was held by different state education minister. Okay, so in those conference, okay, in this conference the agenda, or you can say the implementation of SSA or provision for SSA, okay, has come out. All right, you see here in 1998 conference. Okay, so but before going to SSA, okay, let us know how it's come. All right, how it's come, what is its roots, or where is its root also. You see here, however, its roots go back to 1993 to 1994, when the district primary education program DPEP was launched with an aims of achieving the objective of universal primary education. Okay, here you have found, isn't it? Here you have found that before SSA also, before introducing SSA in India, there is another scheme. Okay, when say scheme also can say, which is called district primary education program. It is a program, okay, which was led by the government or lands, okay, for achieving rights with an objectives of universal primary education. Means এবে মানে SSA নয়তে মানে 1998 or মানে কম্পারেন্স তুলো না নগতেও তুলো ভাড়া নগতেও হবুলো নগতেও প্রপোজাল নদেদেও না হি ইকো district primary education program nang eloni 1993 to 1994 do sokke nahi ibe launch gochon je nahi primary universal primary education gurate mane back is mane children okay mane back children nahi primary education fan para oni se mote gore elo, but you are not going in detail. Okay,
And then here you see SSI has been operational since 2000 to 2001 as a flagship program of governments of India for achievements of universalization of elementary education UEE as mandated by the 86 amendments of the Constitution of India, making free and compulsory education to the children of 6 to 14 year age group a fundamental right, and as an intervention it started on 2002. So likewise, okay, gradually SSI has been operational, okay, has been operational since 2000 to 2001. In between 2002 to 2001, okay, this flagship program has been operation, okay, by the governments of India for achieving universalization of elementary education. Universalization means agenda lo tha dialo the universalization of elementary education. It means also means, okay, back satra gune nahi elementary education pe dag mane back se guru gune, okay, back guru gune, okay, India. Alright, ami jahor pe bang hor ne pe bag, okay, although it may not be 100% sure, okay, but it's still mane favor gori ne mane kan plan is on the back guru gune. That's saying it was come, okay, it was amended by the 86th Amendment to the Constitutions of India. While amending the constitutions, when amending the Indian Constitution of its 86 times, okay, in that time, it has been amended, okay, or it has been, implemented this SSI, okay, SSI has been implemented, alright, for making free and compulsory education to all the children between the age group of 6 to 14 years. Isn't it? We know that in fact it also a fundamental right. In the previous one also we learn it. I hope so. If you are in unit 2 also we learn free and compulsory education, isn't it? Such a way these also come from that context, okay, from that vision. Alright. So, but after operationing SSI, okay, between 2000 to 2021, or you can say from its beginning, okay. Actually it has started, okay, for its interview. The plans process has been taken by SSI. It has been started from okay, or you can say 2002, okay, on 2002 manek SSI to bane on the 2002 2021 manek no banale hiso manek practical gori fun field, okay, this time practical operation gori rai mane tena hi 2002 tundori taman SSI wo hi gori ber mon jukka man mon objective lo plan lo sine na hi suru gochonde, okay, 2022 tundori sorry 2002 tundori. All right, so next you say goals of Sarva Shiksha Abhiyaan, okay, SSI wo mane tar hi goals age mane darona hone tar uddeshyo gan hi, okay. Here you see this has been also somehow written, okay, some point has been written in your books, all right, but you may not get the actual things, okay, and the complete things, absolute thing in your books, okay. So you see here what it says that all 6 to 14 age children in a school on education granted school center or bridge course 2003 by 2003, okay. So here it says that, okay, by 2003 all the children that is between the age group 6 to 14 years, okay, should be in school. They or all the children should be in school, all right, or it may be education may be imparted or provided by any school, center, okay. All right, or some or there should maybe a bridge course, okay, which is similar to education, okay, the classroom education by 2003 mane 2003 bidre nahi solo hoite 14 bojor or 17 gune nahi solo hoite 14 bojor or guru gune mane sikka anot fedaga universal odak mane universalization for primary education fedag, okay, mane bekune sikka fedag at least mane zeno mane granted school center mane center dinedi ba যে কোনো মানে সেন্টার স্কুল এডুকেশন মানে যেনা আমি ক্লাসরুম যে শিক্ষা করে মানে হয়তো ব্রিজ কোর্স অদ মানে ব্রিজ মানে তো হওয়ার পরে গা ইন্দিসরা ইন্দি ফারান একখান সরা না এত করে শিক্ষা করে মানে রেগুলার ক্লাসরুম এডুকেশন ন ফেলাইও তারা মানে একখান যে উন্দি একখান এডুকেশন পে দাগ যে না ইন্দি এতে তারা সুবিধা হয় নি পার দেয় সুবিধা হয় শিক্ষা করে নি মানে তারা নাহি যেনে রেগুলার ক্লাসরুম টিচিং তো কি পান পারা নি শিক্ষা করে নি হয়ে দে ইয়ত by 2003 too, no? The all 6 next point is you see here all 6 to 14 age children complete 5-year primary education by 2007. That you tell the
here it says that all the children, okay, between the age group 6 to 14 years, they should complete the primary education by 2007. মানে 2007 or এতে মানে বাই অত্তালা দিও জাত গরলে 2007 or বিদ্রিয়ে গরি না আইদে মানে এবেলা ওবলা গরি না হি তারা 2007 or বিদ্রিয়ে না হি back you know I'm not telling that now, okay, মানে ইকোনো হবার ইকোনো আইতা এক দাই মানে সুত সই হইতে 14 বছর দন্দে সেন কেন মানে সকনে 2007 or বিদ্রিয়ে যদি গ্রো এলাক, okay, so হইতে 14 বছর বিদ্রিয়ে শুনে ব্যাক কোনে প্রাইমারি এডুকেশন কমপ্লিট করতাক সেন হয়ে যায় 5 বছর, ওকে, 5 বছর মানে প্রাইমারি 5 বছরই প্রাইমারি এডুকেশন মানে 1 to class 5 মানে সে 5 বছর বিদ্রিয়ে মানে 5 বছর, ওকে, 5 বছরে প্রাইমারি এডুকেশন কমপ্লিট করতাক 2007 বিদ্রিয়ে মানে এসে যাব 2002 ধরে শুরু হয়ে দাও 2 3 4 5 6 7 5 বছর বিদ্রিয়ে মানে Dixengori ne, okay, primary education complete dak. Ikono ino noise de, tumi amon noise de ikono hor ne ara 2007 o pebak. So kane mane jara nai satra omje mane guru gun pochon mane elak se bidire, okay, se guru gun hoida de, se guru nai. The all 6 to 14 age children complete 8 year of schooling by 2010. Here it says that again by 2010, okay, or within 2000, all the children between the age group 6 to 14 year must complete 8 years of their elementary schooling, okay, actually. মানে কথা হলো যে 6 হইতে 14 বছর বিদ্রে আর জেনে মূলে হং লোকে কই গুণ হইছে আর সকা মানে তাই ন বিদ্রে যারা পছন সে গুরু গুণে মানে 2010 ন বিদ্রে যারা নাহি এলাক মানে পুরোদন্দি মানে 6 হইতে 14 বছর সিউনে ব্যাক কোনে নাহি সে মানে 2010 ন বিদ্রে মানে হতে 8 বছর তারা মানে এলিমেন্টারি স্কুল তারা মানে এলিমেন্টারি এডুকেশন তারা পুরো তা কমপ্লিট করতা, ওকে, মানে 6 হইতে 14 বছর যারা লাগছে ব্যাক কোনে নাহি 2010 বিদ্রে কমপ্লিট করতা 8 বছর এডুকেশন না স্কুলে মানে 8 বছর 1 ক্লাস 1 to 8 দোকান 8 বছর মানে সে 8 বছর এলিমেন্টারি এডুকেশন আর কমপ্লিট করে মানে ফার্স্ট গরিছে দাগায়, ওকে, it is one of the goals of SSI, okay. The next, focus on elementary education satisfactory education equality within passage and education for life. Sorry, here is mistake, okay, typing mistake. It should be equality, all right. EQUALIT. It should not be equality. Equality, okay, satisfactory equality within passage on education for life. Here it says, okay, SSS should focus, okay, focus for a satisfactory equality for, okay, with the emphasis for on education for life. মানে জীৱনত হলে এডুকেশ্যনৰ মানে কান জীৱনৰ এডুকেশ্যন এক কান মানে ইম্পৰ্টেন্স বাবিনে মাহি বাবিনে নাহি এলিমেন্টাৰি এডুকেশ্যনত মানে এলিমেন্টাৰি মানে ক্লাস 1 to 8 দগে শিক্ষা পানি শিক্ষা মানে সমান মানে মন পুচ্চ সমান পেদাক মানে, ওকে, মানে মন পুচ্চ করিনে সমান করি মানে ব্যাকরণের মানে সমান করি ফেজে দাগায় মানে গুরু গুণে বা স্কুল আনি, ওকে, সেঙ্গরিনে মানে যেন শিক্ষা গান লাই ব্যাকরণ একান মানে ইম্পর্টেন্স ভাবিনে গুরুত্বপূর্ণ ভাবিনে, ওকে. তাই হচ্ছে নেক্সট পয়েন্ট হিয়ার is bridge all it should be gender, okay, sorry here also another mistake, it should be gender, okay, bridge all gender and social category gaps at primary stage by 2007 and at elementary education latest by 2010 universal, okay. This is a point, okay, this is a point. Here you see, here it says that, okay, SSA is SSA attempts to be a bridge, okay, for all gender, okay, and social category. Means here you see being mane you know gender mile ho morad ho ba ST ho SC ho siwan jado down jado back kono mane private stage na mane kadara mane bridge da mane mile jodi ko legacy gons morad sidu ko mane legacy ki par mane tara mane ST thachani mane ba percentage ani more or less mane soman do ara tara the social category gaps an ara the mane gori majon সিগঞ্জা ডাঙৰ যা ঠিক সেগুনৰ তাৰাৰ মানে সে শিক্ষানতে দ্বাৰা মানে সে ব্যালেন্স ওভাতে নাই তাৰে যে গ্যাপস আছে গ্যাপস আনা মানে প্রাইমারি স্টেজত মানে ইহতে বাই প্রাইমারি স্টেজ বাই 2007 বিদৰে মানে এটা ইকুয়ালাইজ ওভার চেষ্টা মানে গৰিবে এলো দিয়া ৰে এসএসআই বনি আর আলাদা এনএড এলিমেন্টারি এডুকেশন লেটেস্ট বা 2010 বিদৰে নাহি তা মানে এক্সেপ্ট কৰি ঠিক সে কৰি নে মানে 2007 বিদৰে যেন চেষ্টা কৰে সে কৰি নে নাই এদো যে 10 বিদৰে চেষ্টা কৰিবে সে হন্দে আইবে কে এসএসআই মানে চেষ্টা কৰিবে কারণ মানে গোলস আলাদা তাই ইউনিভার্সাল রিটেনশন বাই 2010 here it's mean there's
all the dropouts, okay, it means that every children, those who go, or any student who is to go to school, they should not be drop out. Retention means keeping, okay, keeping, all right, keep, retain. Mana dori ragana. Yato talode 2010 bidre nahi back grow mana nahi educational pedal. Or not drop out no dak 2010 bidre retain odak school, okay. Mana the school to mana drop out the aje school je dak system mana SS ବ୍ୟବସ୍ଥା go reverse say de aje kan goals mana je uchida, all right. So this is another point, okay. Universal retention by 2010 bidre mane back 17 nahi tara mana back grow nahi mana school thedak, all right. 17 school thedak mana school ban na dak se mana ବ୍ୟବস্থা করে se de kan goal aje, okay. So objective of SSI you see here, all right, you see here. SSA is to provide for a variety of interventions for universal access and attention of bridging of gender and social category gaps in elementary education and improving the quality of learning. So here you see, okay, SSA means one of the objective of SSA, okay. Mane SSA yomui mane here I am include all the objective in one sentence, okay. Mane we include gore do mane bore do bag objective pane a sentence hoine jonga de nala hitole universal access provide koribe, retention provide kore se judo judo gore hobore, okay. It's not to discuss separately, but in order to make it short, okay, I include all the points, okay, into one sentence only, right. So here you see SSI is to provide for a variety of intervention. Intervention means ବ୍ୟବস্থা, okay, and different types of facilities based on, okay, for education, okay. So here it means that different types of methods, tactic, or facility for universal access. Mane access Fana loi farana ba loi fana ba internet access gori pari ma internet fe ba photo internet access gori pari am photo internet loi pari tik sengori ni and retention mane ss bo mane nana kon ব্যবস্থা gori se debo mane method technique facility mane diver se da universal access back kum mane access back kani je kani mane tar plan lo sin kre se batte fe batte ay mane jere nahi back mane khongore hori mane khote 2007 bidre mane back 17 back grow ne so hoyto 14 bojor grow ne na hi thara yote elementary primary education complete kora na tik sengori ne sin goribete se mane universal access sin mane obate retention mane jena 2010 bidre back kun mane school te dak tik sengori mane sin fulfill gorite na e objective palo do mane actually kesin dibete aide mane intervention mane SSA wala se mane process method facility ne debate aden ana bridging of gender jena hoyong muyo mile morodor mane se kun mane legacy na agade traditionally mane puroni jat puroni amolo da mi hoje sangma uni hoy mile lega oni kuni hoy mile lega tik se gori ne ye mane SSA go se da back kono mile morod soman lega de odak, all right. And also social category gaps, okay, in elementary education. There are gori mazon mane yota minority ST HC sigune nahi they are not equal with the other general, isn't it? So SSS provides such intervention so that even every individuals of any caste, okay, become equal, or every children of any caste can be equalized with other caste or children, isn't it? Mane Dixon the Manek social category gaps and gen elo, okay. Dixon or say nahi elementary education some balance of what nahi can the intervention loye, okay. Intervention manage contacting method facilitated money diverse idea as a kind of objective. Another improving work quality of learning and Shiksha, okay, for improving or for accessing quality education, okay, or you can say quality learning also. Okay, SSS given or provide some intervention, okay, for it also money. Quality sikka pe batte yo quality sikka lo batte yo nahi elemental SSA na like intervention diverse yo just like intervention let us learn the intervention, okay. Such intervention as mane so to ek taloi bare mohai ko dong, okay. Here you see such intervention as opening of new schools and in alternative schooling facilities, construction of schools and additional classroom, toilets and drinking water facilities, provisioning for teacher in service training and academic resource support, free textbooks and uniform and supports for improving learning achievement level outcomes, okay, etc. All right. So here these are some of the intervention, okay. I have written here. So the rest may be written in your books also, but if you don't find in your books,
you will get in the internal also. Okay, so here says such intervention. Okay, see management ବ୍ୟବস্থা method techniques the facility here opening of new school. If even area there is no school, a new school should be constructed. All right, and also if a school cannot be constructed, there should have any alternative. Okay, alternative means instead of a school there may be some, there might be an institution which can facilitate at least education. Okay, primary education or elementary education. Okay, মানে সালসন কে মেথড লয়ে যে না নো স্কুল হলো না নো স্কুল যদি হলে নলে মানে মানে স্কুলের জায়গায় কারণ গভর্নমেন্ট না সন্নাই যে জো মানে স্কুলের মানে এডুকেশন শিক্ষা নাই সব ফেসিলিটি দি পারে মানে তারা স্কুল কোন স্থাপন আদে হলে স্কুলে যদি রিকোয়ার এডিশনাল ক্লাসরুম শুড বি এস্টাবলিশ যদি রাখা দেওয়া মানে এডিশনাল ক্লাসরুম যদি মানে এখানে স্কুলে যদি ছাত্রগণ মানে এফোর্ড করে নবারে ছাত্রগণ বিলে নোয়াতন হলে এডিশনাল ক্লাসরুম নাই সত বানাই দেনা সেঙ্গরিনে there are the toilets and drinking water facilities. If there is no drinking water facility also সেঙ্গরিনে হি toilet মানে bathroom drinking water মানে হেবার পানি ব্যবস্থা সেঙ্গরিনে হি I hope তোমার স্কুল আনি দো মানে তোমার দাম স্কুল আনি হয় এখানে যে মানে আগে হবো টাউন এরিয়া স্কুল বিদ্যালয় আছে আন্দারে আগে স্কুল আনি হয়তো সেনকে ফেসিলিটি জব ফেও নবো নি ঠিক সেঙ্গরে নাহি সিনি পেপারতে মানে করে দিবেতে মানে এসএসএ বই মানে হতে ইন্টারভেনশন লই দেয় মানে তার এখন অবজেক্টিভ আছে সিনি দেনা আই বানাই দেনা তুলি দেনা নি সাপ্লাই দেনা তেরো মাস্টার হতে নাহি ইন সার্ভিস ট্রেনিং হর মানে এক গভর্নমেন্ট এসএসএ মাস্টার মানে সাবরি করে আই হোপ তুমি হর you have known it. Okay, you know it better that some teacher has had gone for diet training, isn't it, for asasa training, DLED training. So this is for that. Okay, মানে in service training হয় দি সাবরি করতে করতে ট্রেনিং ফেলে মানে এক সময় থেকে চেক করে গভর্নমেন্ট সাবরি বলা আদং সাবরি গরমর মানে গভর্নমেন্ট আমরা হতে হি তুই ট্রেনিং যা ওই সাবরি যে তুই মদ বেতন হওয়া ন যা ট্রেনিং করি বললু ডাইট ট্রেনিং ঠিক সেঙ্গরি নেই সার্ভিস ট্রেনিং অলতো একাডেমিক রিসোর্স সাপোর্ট মানে একাডেমিক রিসোর্স মানে সম্পদ মানে যেন লাগেছে এন্দরি না বলে লেগাসিকে বলে বা স্কুল চালাতে বলে স্কুল বলে বই লাগ বা না মানে এডিশনাল বলে মেট্রিক রিসোর্স লাগে হলম হাতা হাগৈছে মানে স্কুলত লাগে বেগ কানে এডিশনাল বেগ সাবতানি একাডেমিক ওকে একাডেমিক যেনে লাগে সে সাবতানি দিবেটিও না এজ মানে কান অবজেক্টিভ লয় আর হর পাং CRDC video free textbook free boy bagri donani and recently you don. All right, recently also has distributed free textbooks to the elementary school students, isn't it? So I hope in your locality also it has been given, it has been done so far, isn't it? মানে তোমার আদামো যে গচ্ছন হবো আমার আদামো তো গচ্ছন সেখানে ফ্রি টেক্সট বুক দো না তারতে free uniform in the first some year. Okay, free uniform has also been given. I hope you know যখন তুমি স্কুল দিলা মিডল স্কুলত যদি বা এসএসএ স্কুলত বা যে কোনো ডিএসসিবি আন্ডার স্কুলত ওকে প্রাইমারি স্কুল বা মিডল স্কুলত শিক্ষো নি those who have studied in middle school or primary school under government school, I mean if it under a under CDC that it be considered মানে CDC under তুমি যে গভর্নমেন্ট স্কুলে পড়ছো so you have received, might be you had received money from the school, isn't it, for or maybe instead of money you may had received you might had received uniforms তুমি হয়তো মানে থেঙা ফিও মিলেওনেও থেঙা ফান বেজ করে মিলেওনে ফান মানে ফ্রি করে নিও নি স্কুলত এসএসএ আন্ডার এসএসসি বন্ধে ঠিক সেগুলো না কান অবজেক্টিভ থেঙা দেনা টেক্সট বুক ফ্রি দেনা ইউনিফর্ম দেনা ইউনিফর্ম মনে যায় অক্টোবর থেঙা এখানে একটা স্কুলে থেঙা দে একটা স্কুলে নাহি uniform hunde ঠিক সেগুলো দে then another support for improving learning achievement level outcome মানে the requirements what will be necessary for improving learning achievement or outcomes মানে learning achievement learning মানে যে সিগেন দায় শিক্ষা না যদি মানে আউটকাম বা রিজাল্ট মানে ইমপ্রুভ করিবাতে অ্যাচিভমেন্ট মানে ইমপ্রুভ করিবাতে না হি যে লাগাছে না সাপোর্ট করিবার মানে কান অবজেক্টিভ দে তার মানে এসএসএ ওয়ার্ক অলরাইট সো
With the passage of the RTX 2009, changes have been incorporated into the SSI approach strategy as well. Here you see, okay, as we know in the earlier video also, in one of the video we learned about RTX 2009, isn't it? Under Article 21A. So this is also with the passage of this, okay, means article RTA Right to Education Act was okay 2009. Sibanahi SSI jebo hamani ajini loy adot sininahi tenahi manek as approach strategy no money manek changes anibete ole se tenai RTX so manek hamol lage de, okay, incorporate ko farat gore SSI bura, okay, mane ball, okay, ball deba so mane the gori de, okay, gori der. So next you see here the changes encompass the vision and approach to elementary education guided by the principal. So whatever the intervention has been taken by SSI, okay, in order to complete or success those intervention, there are some principle, okay, for those, okay, for the intervention manek je hoiko principle je guide kore hai jina hi SSI bo udicholon e goribete ba ham sale batte on sine nahi hoiko oikon principle rules agon, okay, sigona nahi guide kore deo manek sigona dara nahi SSI bo manek sale je bare o success oibare মানে সাকসেস তার ইন্টারভেনশন মানে যে জাজুকল গরিবের আগে মানে বা গরি সম্বল দিয়ে মানে গরিবের এসে সাকসেস গরিবের আগে ঠিক মানে হয় প্রিন্সিপাল মানে মানে সে প্রিন্সিপাল না সাজর জানাই কিছু call the principle holistic view of education as interpreted in the national curriculum framework 2005 with implication for a systematic revamp of the entire content and process of education with significant implication curriculum teacher education plan management. So here is a holistic view. Holy hotte horbo holy মানে পবিত্র মানে ফুল মানে পবিত্র মানে এডুকেশন মানে পবিত্র ভাবে দেখা না সানা যে এবে এনসিএম ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্কস আমি যে কোনো আমার সিলেবাস বানান ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক 2005 মানে যে সিলেবাস বানায় এনসিইআরটি, ওকে, এসসিইআরটি র মানে যে ফলো করে ওইখানে সিবে নাই ন্যাশনাল কারিকুলাম সে কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক অর 2005 যে নাই তাই মানে ইন্টারপ্রিট করছে মানে যাচাই করছে, ওকে, তাই মানে সিস্টেমেটিক মানে ইফোর্টস, ওকে, সিস্টেমেটিক ইফোর্ট গত বা সিস্টেমেটিক রিভাম্পস মানে ইউ ক্যান সে ইম্প্রুভমেন্ট সিস্টেমেটিক ইম্প্রুভ করবে হলে মানে যে এন্টায়ার এডুকেশন আনবে মানে এন্টায়ার এডুকেশন প্রসেস চো আর কন্টেন্ট আনি, ওকে, ওই সিগনিফিকেন্ট প্লেয়ার অফ কারিকুলাম টিচার এডুকেশন প্ল্যান এমএনএস না বেকানি না হি ইম্প্রুভ করবে তে না হি ঠিক হোলিস্টিক ভিউ অফ এডুকেশন ঠিক সে মানে পবিত্র মানে পুরোপূর্ণ সম্পূর্ণ মানে দল অনে ওই মানে সম্পূর্ণ মানে মানে ইম্পর্টেন্স অদ মানে সেন মানে না হি এনসিএফ পোসা ঠিক সে না হি এসএসআই ভিউ হোলিস্টিক ভিউ অফ এডুকেশন না সাজি মানে সিহঁতে টিচাৰ এডুকেশ্যন কাৰিকুলাম চিনি বেকানি না হি দৌৰ মানে সিহঁতে কমপ্লিটলি মানে এক্সেসেবল অদ ফ্লেক্সিবল অদ মানে ঠিক সে না হি এসএসআই ভিউ চাই. Then next you see here equity, okay. Equity, it's mean not only equal opportunity but also create the condition in which the disadvantaged section of the society, children of ST, SC, Muslim minorities, etc. Manek equity ataloda manan manek not it's not for only for giving equal opportunity, okay, but also creation of such condition for the disadvantaged group, okay. Mane you see here the picture, okay, you in picture also equality ataloda suman grina yodi ko box ibe bakon suman hintu bezera dori na ibe STO ibe STO, okay, then he সমান করে বাক্স বদি নিয়ে তাই এটা ন দেখে অনি ওলা দি তাই বাদি নিতে হয় এটা লম্বা দেখে এটা পুরো উন্ন করে কোথা দেখে অনি ঠিক সে ইকুয়ালিটি হয় মানে তারা ইকুয়ালিটি সমান মানে দে মানে যে নব যে করে যেন দে বেক কোন সেন দে অলরাইট সে না ইকুয়ালিটি, ওকে, ঠিক সে মানে শিক্ষানত মানে এসএসআই বতে শিক্ষানত এগুলো দিলে আকান হিতে আমার ইকুইটি অফ এডং সেই হচ্ছে এটা লম্বা নিতে তার হিচু লাগে তাই মানে ধরি লম্বা নিতে তার হিচু লাগে অনি তাই তাই বাদি নিতে তাই বাদি লম্বা হতো হতে তার একটা মানে একটু বাক্স দিতে মানে দেখে ভাড়া হন রকম অনি মানে ওতে জিদ্দুর দেখে তাই যে আর আছে সিঙ্গুর দেখে আর অনি অনা না তাই আই হতে তাই ইবে বেগবাদি জীবেন থেকে তারাও দিবে বাক্স তুলি দন দ্যাটস মাই ইকুইটি, অলরাইট, সো দ্যাটস অলরাইট মানে বেগ কো তিনজন অনে আগে তিনজনের বেগ কোনে দেবাতে কিন্তু লম্বা বাদি আগে মধ্যম আগে তাই সিঙ্গুর নে হারাই যেন লাগে সেন দিদো
মানে SSA bo মানে kan sing thik equity and the dibete মানে thar kan jo মানে ek rule de equity ek rule SSA bo ni janot det ekam মানে thar jo dori na e gando মানে te success obatte মানে thar ek rule okay আগে equity boy te মানে SC ST মানে sigon jat dangor ja muslim minority especially মানে মিলে গুণরেও ঠিক সেংরি নে মরত নরে সমান সমান মরত তুনে যদি ন লাগিলে ধরিন মিলে গুণ তো লাগার ঠিক সেংরি নে এসএস বো মানে এসে মিলে ছাত্র নতে সেংরি নে লাগার হিতে তাতে মরত ন লাগিলে ন দিব নি মিলে গুণরে দিবতে আনি the next access not to be confined to ensuring that the school become accessible to all children within a specific distance but implies an understanding of the educational need and the requirements of the traditional excluded categories as OBC girl engineer extra so here it says the access of the all day every children so that belongs to minority SC they will get education all right but not only here it says that not only getting education also but also education should meet the needs of the every children belong to SC ST or other tribe especially also girls মানে অতলতে মানে ইয়াত অতলতে মানে সে কান্দ পেবাক হয়তো মানে এক দায়িত্ব দই পারে ডিস্টেন্স দূর দই পারে ঠিক সেরনে আর অতলতে হয়তো এক দায়িত্ব গরি মাজন বাগনি ঠিক এডুকেশন বানাত পেবাতে নয় এসএস অতলতে এক্সারসাইজ তো মানে SC ST মিলে গুণরে যা আর সেটা মিলে গুণরে মানে জেনারেলি ব্যাক কোনায় মানে না হি তারার ওই আদার শিক্ষা পাদন কিন্তু আর সাদা তারা মানে এডুকেশনাল নিডস তারা মানে হি লাগে এডুকেশনাল নিডস মানে আগে দিয়ে জানে হওয়ার পর আগে দিয়ে ট্রেডিশনাল SC ST মানে হোম সগে দি সানে মানে গুরুত্ব ন দম তাই মিলে গুণরে আগে দিয়ে লেগা হোম সিগেন ঠিক সেঙ্গরে নে কিন্তু হয় অপোজিট টু দ্যাট অনেক আছে মানে এখানে অপোজিট করে নে এসএস বলো দে মিলে গুণরে মানে ব্যাক কোনরে SC ST ওনে তারা মানে তারা শিক্ষা ফেলেও ধরে না বলে জাগান দূরদনে মানে তারা অ্যাক্সেস করে নেওয়ার মানে স্কুল আনে দূরত যে নেওয়ার হনরকম রে একজনে যান ঠিক সেঙ্গরে যে নেওয়ার হেতে তারা মানে ডিস্টেন্স আছে নেও ধরে তারা স্কুলে কান হাইরে তুলি দেন মানে ঠিক সেঙ্গরে আর কানালো দেখি দে আর কানালো দে ধরে না বলে তারা ফাদন কিন্তু আমি SC ST গরি মাজন মানে মাজানো না আমি সং সং নেওয়ারি ঠিক সেঙ্গরে নে যে হওয়ার আমার ইউনিফর্ম আগে ইউনিফর্ম মই যদি উড়ি দিয়ে স্কুলত গেলে বেকখন একদকে লাগে মাজন গরিব হবার মানে সাতক হয় নোৱাৰে নি ঠিক সেওরে নে মানে SC গুণতে মানে তারা এডুকেশনাল নিডস যেন লাগে ধরি না কারিকুলাম আর যে কারিকুলাম আর মানে যে কোনো একখান অ্যাক্টিভিটি মানে ঠিক তারা এডুকেশনাল নিডস আনি সেনে সেনাহি ফরেনারি সেনে সেনাহি সেনে মানে এসএস বসিনে মানে স্টেবল দিয়ে দেয়া মানে এলো দিবেতে মানে সেনে মানে প্রিন্সিপাল লাগে দেয়া that gender concern it implies that not only an effort to enable girls to keep pace with the boys but to view education in the perspective as per the national education plan 1986 and 1992 so here it says a gender concern বানা হনো মানে it's not only an effort to enable girls to keep pace with the boys মানে এই হতে gender concern মানে যে ইয়ন ননে বানা ইভেন হতে ইয়া হতে বানা চেষ্টা নদী মানে ইফত নদী চেষ্টা নদী যে হিদে মিলে গুণারে মানে কি ফেস উইথ দ্য বয়েজ মানে সিহঁতে মৰত তুন্দৈ মানে কান মানে যে গ্যাপ বিটুইন মানে ব্যালেন্স কৰি চাই বনাছে নয় হতে কিন্তু জেনাহি ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি বো আইনে 1986 or 1992 say education policy মানে ইবালতে 1990 হলা POA provisions of action ঠিক সেগুলো 1996 পলিসি যে স্পেলাত গছে মানে হতে মিলে গুণারেও সিগে কম্পালসারি মানে এক ব্যাগ মিলে গুণারে লেগা সিগে না ঠিক সেগুলো না হি জেন্ডার মানে এসে কি পেস উইথ দ্য বয়েজ মানে যে গুণ না হি মরত সমান সমান গলে মানে সেনো নয় এটা তাহলে মিলে গুণ মানে দূর ফারে লেগা সিগে না আগে দিয়ে জানা লেগা নষ্ট ইয়ত তাহলে এই হয় দেন লেগা সিগে না মুন বেকান ডিটেল নলে গং ইয়ত জাস্ট সিম্পল শর্ট পয়েন্ট কলে গং the centrality of this মানে it is to motivate to innovate and create a culture in the classroom and beyond the classroom that environment here also it is here it says that SS is to provide motivation to the teacher means master such type of incentives or facilities should be given to the teachers so that they can be motivated themselves and also they can create a culture in the classroom and beyond the classroom also that might be
met, okay, that might be met by these children. Mane ekan master one jemon ekan motivate da ekko situation classroom mane ko ekan atmosphere banai dida jena back grow one na seven tara interest আছে মানে উদ্যোগীয় অলরাইট তারা কম্পিটিটিভ অন সিসে করে তারা যেন কালচার মানে কারণ ক্রিয়েট করি ভারম্পরা ক্লাসরুম মদনে মানে ছাত্র অনুরে তারা যেন আনে দি ভারম্পরা মাস্টার অনুরে সাস্তা মানে মোটিভেশন ইনোভেশন ইনসেন্টিভ দেনা হয় অনেক বক্সিস বোনাস করে দেনা ও তারা ওদের স্পেশালি যারা মিলে গুণেও যারা যারা জানে না ক্লাস লেগাসি ঢাপানে যাওয়ার আছে মাইতরনে উদ্যোগী তুলি ভারম্পরা আছে কারণ মাইতরনে সেই ব্যবস্থায় মানে নিজে দিয়ে না মানে সেন্ট্রালিটি অফ দ্য টিচার মানে মাইতরনে ফোকাস করে না সেন্টার মৈত্রীরা মানে মিডিল মানে মৈত্রীরা নিয়ে আয় মাইতরনে ऐसा जब से माने फ्रेंड्स का moral compulsion moral compulsion it is imposed through the RTX on foreign teacher education means another stakeholder then the shifting on punitive process. Here it says that okay moral compulsion mean the for example RTX so mane bata de it's under the RTX teacher cannot provide corporal punishment to the children or student. Such a he also says that okay we come on a principal as a wagada master বা বাম্মায় হোক বা যে কোনো অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হোক মানে আর অন্য যে কোনো জন হোক তারা মানে পানিশমেন্ট প্রসেস জন্য অ্যাপ্লাইন করে অন্য মানে ডিফারেন্স তারা মোরালিটি লই মানে মোরাল মানে যে কোনো একান মানে ব্যবস্থা নিলে না তারা যেন ছাত্রগুণরে মানে ইহঁতে যে কৰি ভাড়ানো নি ইহঁতে মোল করে বাড়ানো ওকে অলরাইট যাতে মোরাল কম্পালশন মানে corporal punishment ওই ভাড়া ওকে corporal punishment আছে কেন দেনা মানে যেন RTX ওই বাধা দে ঠিক সেঙ্গরিন অলসো হিয়ার ইট সেজ দ্যাট HS also has a principle that's moral compulsion and a teacher with the teacher foreign education and others stakeholder okay cannot provide or they cannot apply punitive process okay or they cannot apply corporal punishment to any student okay that is the principles okay which guide to the SSF for successing it or for successfully implementing it intervention okay these are the principle all right so I thank you all and this is the okay past topics from your unit 3 of education so now we learn I hope we have at least learns isn't it at least learns for SSA মানে SSA bara hisio horfi one basic and there are many others okay if I go in detail it will be lengthy and the lamba it may become 37 minutes isn't it? So if I go beyond it also it will be too lengthy it's boring okay since you are not present physically here we cannot deal in another ways only a simple dictation isn't it an explanation so thank you all hope next topics will be releasing soon okay so wait for that and watch this video also read it okay as much as you can okay it has been, I hope it has not been written in your books but these are the main topic okay I have touched today the rest are not much okay this like but evaluation age okay evaluation age na kana age hor evaluation PTR ratio age balok kane SSR age okay jene mu detail no jang te jao idara jin hor pe duro batch okay so thank you all right